order to make the most dangerous weapons in the world, you have to use some of the most dangerous materials in the world. During the course of making plutonium for nuclear weapons, they dumped about 440 billion gallons of contaminated liquids into the ground. For many future generations, this nuclear waste will be a threat to the groundwater, to the ecology, to people's health and safety. If they had continued with what they were doing by the year 2000, the river was going to be so radioactive, the whole river, that you could not use it for drinking water. There's a lot of suspicions and a lot of paranoia on my part because the state of Washington has the highest rate of cancer in the country. У нас сверху, как сказали, что радиация в основном. В общем, молоко, говорят, полезное, и творог, и все. А что наше такое? А вот сами понимаем, что если тут... Вот в этих домах вот тоже от рака умерли, которые участвовали в ликвидации последствий аварии. Вот на них смотрю, иногда приезжаю и реву, потому что людей уже ничего не остается, а государство ни о чем не думает. These images, shot in June 2002, shocked public opinion. They showed that certain areas of the ocean bottom are covered with radioactive barrels that are ripped open. Where is the nuclear waste they contained? Our crew is setting out on a worldwide investigation to find out how both industry and the military manage their nuclear waste. Does it represent a risk for humans? Greenpeace is the largest anti-nuclear organization. They shot the images of the damaged radioactive barrels on the sea bottom. This NGO opened its doors to show us its treasure, its video archives. And we went to a place called La Force de Remarche, or in English, Herd Deep. It's just off of La Hague, between La Hague and the Channel Islands. Very near to fishing grounds, very near to popular beaches. So what did you find there, down in the sea? Rusted radioactive waste barrels, broken radioactive waste barrels, empty radioactive waste barrels. We can see marine life, eels, fish, taking up residence in the radioactive waste barrel. So then your question is, where's the radioactive waste? The radioactive waste is in the environment. So you can see what happens. It doesn't fall into the dark, black, dead sea. It becomes part of the damn food chain. It becomes subject to pathways that could bring it back
to human beings. You could bring it back to your dinner plate. Was that a common practice for nuclear industry at that time? Everybody did it. The British, the French, the Americans, the Russians. This was a time where there was no regard. The sea was seen as the world's biggest dustbin. In less than 50 years, countries using nuclear energy have buried over 100,000 metric tons of waste in various oceans. The British alone have dumped 80% of the total amount. Switzerland, with no coastline of its own, is in second position. The impact of these images, the issue, the story, the drama, went worldwide. It took another 10 years before we really effectively won that campaign and ended the dumping of radioactive waste in the sea from ships. In 1993, a United Nations treaty finally forbade all submersion of nuclear waste. This ban is a victory for the protection of the environment, but it does not solve the problem of radioactive waste. Armies and nuclear power plants continue to produce such waste every day all over the world. The waste is created in the core of nuclear reactors. To fuel a nuclear power plant, assemblies of uranium, a radioactive mineral, placed in the core of the reactor, produce energy. After 4 years, the assemblies are depleted. They are removed from the reactor and placed in storage pools where they will be left to cool for several years. They have become radioactive waste. Inside the assemblies, the nuclear reaction has transformed the uranium. New elements have appeared, such as gas and metals, which have been given strange names: plutonium, cesium, americium, krypton, and many others. Their lifespan varies from a few fractions of a second to millions of years. These radioactive wastes are dangerous for people and must be isolated. Anyone and anything that comes in contact with a radioactive element is contaminated. This radioactive waste comes in many forms, more or less dangerous according to its level of radioactivity. We are on our way to the world's first nuclear site in search of the first radioactive waste in history. In 1942, in the midst of the Second World War, the site of Hanford was chosen by President Roosevelt's administration for developing the atomic bomb. That was the Manhattan Project. Built in the middle of the desert, the Hanford camp became a city of sheds and trailers housing 51,000 people. 9 nuclear reactors and 5 plutonium factories were hastily built there. The American Department of Energy refused to let us onto the site. We decide to approach it by the only access possible without authorization, the Columbia River. They picked a remote area like this out here in case it did blow up or cause a problem. They wouldn't kill that many people and contaminate an area that anyone cared about that much. So this is the world's first production reactor, America's first production reactor. It was built in 1943 as part of the effort to produce plutonium for a new weapon, and this is called the B reactor. And it produced the plutonium for the Nagasaki bomb.
Hanford was a secret location for so many years. Nobody was allowed to know how many leaks or fires or problems they've had in the past and how they showered the downwind communities with radiation. So this was a site of expediency. It was to make weapons, and the waste creation was not a big part of that. And they also had the clean water, cool water from the river, which they needed to cool down the reactor processes. So the water to use to cool the fuel elements washed straight over the fuel elements and then went back into the river. So it caused a lot of contamination to come into this river. People were aware that they were releasing radioactive Of course elements? not. You know, this was all secret. This was all under the Manhattan Project. It was a U.S. Army operation. The bed of the Columbia River still has a film of radioactive sediments that no one knows how to remove, and which continues to contaminate the water. But the most shocking is what this film excerpt shows. At the time, the people in charge of the site let the Hanford families use the river without informing them of the danger to which they were exposed. Came here in '63. I was just 21 years old, just graduated from college. I was young. I believed my superiors, the older people, you know, and I believed all this. When I found out that I'd been, for the previous 20 years, I'd been told things that weren't entirely correct. You know, that Hanford was indeed not a good site, because of the waste we have out there were going to be released. I'm rather shocked at how high the concentration's gotten, how mobile it was. In 20 years, they built all this and made the mess. Ready for the water? The reactors and the plants in Hanford have produced over 1,500 billion liters of radioactive waste. This is equivalent to the surface of Manhattan with a depth of 25 meters. Storing the waste would have been too costly. Pressed for time, the directors decided to dig trenches. The liquid waste with low activity was poured directly into the earth, contaminating 3,500 hectares. The Z9 trench received the most waste. Z9 crib is a plutonium purification plant. The aqueous wastes were discharged to the crib, which is a structure they built and put the waste in. It would percolate through the ground. The Z9 crib had so much plutonium in it. They finally got in measuring it. Most plutonium was stopped right near the surface. They became concerned that it could go critical. They were very carefully, they had removing enough of the plutonium that they didn't have a nuclear incident out there. Well, ultimately they stopped that and put all the wastes into the tanks. In 1943, to store the highly radioactive liquid waste, the engineers built 170 enormous concrete tanks, each big enough to contain a building. These tanks were then buried in the ground to reduce the risk. This storage solution was to be temporary. Unfortunately, the engineers discovered in the 1980s that 60 waste tanks were leaking, contaminating the water table. Today, 200 million liters of very radioactive mix still remain that must be neutralized as quickly as possible. Cameras placed inside the tanks enable us to see it. Emptying the tanks is an enormous technological challenge. A plant made to trap the waste in glass is actually under construction. In the meantime, the radioactive contamination continues to spread beneath the tanks. Even though we're living in the desert and there's only
7 inches of rain a year, there's enough water that gets into the soil will move this waste into the groundwater. And for hundreds of thousands of years, the groundwater beneath the site would be toxic. There's chemicals in the reaching the river now from the reactor areas, primarily chromium, will affect the nest that the salmon, they lay their eggs in the gravel. This chromium concentrate comes up and it surrounds the eggs before it mixes in the water and is toxic to the baby fish. Alan Bolt's fears are not imaginary. In 2002, an official report made for the American Department of Energy announced that strontium-90, a radioactive element, is present in Columbia River fish. 13 out of 15 fish caught around the site are contaminated. Eating them regularly multiplies the probability of having a cancer. We hunt and fish and gather our foods and medicines there. We still consume our foods and medicines that come out of the ground. It's just that as manager that oversees Hanford, if my people came to me today and said, can we go down and gather these foods and will it be safe? I would have to say, I don't know. I don't know whether they're safe or not. There's a lot of suspicions and a lot of paranoia on my part because the state of Washington has the highest rate of cancer in the country. Wasn't long back when I was a boy, you could drink the water out of it. Not anymore. We wanted to establish a precise evaluation of the river's pollution. We went there with a scientific team. We had the earth and the water analyzed at the CRIRAD, an independent French radioactivity research laboratory. Qu'est-ce que vous avez trouvé à Hanford, sur le site d'Hanford aux États-Unis? Les 2 prélèvements qui ont été faits dans le secteur 300 montrent 2 choses. D'abord, une contamination en tritium de l'eau de la Columbia, 13 becquerels par litre à cet endroit, alors qu'en amont, il n'y a pas de tritium, moins de 2,5 becquerels par litre. Et deuxièmement, une contamination à la fois par de l'uranium, déséquilibré avec son radium. Il y a 4 fois plus d'uranium que de radium, et ça, c'est pas naturel. C'est donc bien de l'uranium lié au fonctionnement du site. Et puis de l'europium 152, qui est un élément artificiel. Le site de Hanford reconnaît une contamination, par exemple, par du tritium dépassant les limites de potabilité, de 121 km² de surface d'eau souterraine. En clair, ce site continue à fuir en permanence, à entraîner des éléments radioactifs dans les eaux souterraines qui progressivement migrent vers la Columbia River parce que pour certains d'entre eux, iode 129 et technétium 99, il n'y a pas de méthode de décontamination opérationnelle. It is impossible to calculate the exact quantity of bombs and radioactive waste produced by the armaments race. To catch up with the Americans, the Soviet Union built a dozen atomic sites in 1945. For over 30 years, no information passed through the Iron Curtain. In 1976, the first information concerning Russian nuclear developments became known. A Soviet dissident, Jorez Medvedev, revealed that a badly maintained tank of nuclear waste exploded in the Urals in 1957, sort of early Chernobyl, and no one ever said anything. Why do you think people didn't want to believe you? Oh, because in 1976, the
all the countries in the West were facing the choice to develop nuclear energy. And suddenly Medvedev, talking about nuclear waste and explosion and about contamination. So apparently they consider this as a KGB plot to stop their programs, to frighten Western public. So the man in charge of nuclear programs in Britain, he made a statement that what Medvedev told is rubbish. It's a nonsense. It can't happen. Actually, the CIA, American intelligence, did know it happened, but kept secret. Why? Just because, probably the same reason, they didn't want to create fairs about nuclear power, so they've probably been advised to keep silence. But this nuclear waste problem is still does exist. Does exist for Japan, does exist for Britain, does exist for America, for France, for Russia, for a few more countries. And how they deal with nuclear waste, we don't know. The 1957 nuclear accident took place in the Urals in a part of Chelyabinsk. It was stifled by the CIA, the Russians, and the entire nuclear industry because it would reveal that radioactive waste was not only polluting, but also explosive and capable of causing veritable catastrophes. Since 1946, Russian atomic bombs were produced at the nuclear site of Mayak, the twin of Hanford, the American site. It is a closed city, forbidden to foreigners. The waste tank that exploded in 1957 was near this town and remains inaccessible. We are now on our way to Tatarskaya Karabolka, one of the villages most contaminated by the radioactive fallout. Тогда мне было 11, где-то уже 12 должен был. Я 2 сентября родилась, 29 сентября. Мы все были на поле, убирали картошку. Ученики, вся школа. В школе у нас учились очень много, больше 1500 человек. Вдруг около 4 часов прогремел взрыв сильный. И все старые люди думали, что война началась, которые знали, участвовали на войне. Потому что взрыв был такой, вся земля тряслась. И вот увидели со стороны русской кораблики, небо стало сначала черное, грязное, и расползлось по всему небу вот так сильно. The power of the explosion of the radioactive waste was equal to 75 metric tons of TNT. Radioactive elements were propelled to an altitude of more than 1 kilometer, contaminating about 15,000 square kilometers. More than 200 people died on the spot, and 270,000 were exposed to the radiation. This nuclear accident was the worst in the world before Chernobyl. But everything was kept secret. 2 days after the catastrophe, the workers in the kolkhoz once again picked up their children at school and went to work in the fields. Нас построили на линейку и сказали, что опять нужна ваша помощь колхозу на уборку урожая. И маленьких с 1 класса забрали детей. И мы, когда пришли, увидели такую картину, что кругом было выкопаны траншеи тракторами, видимо. И нам подошли, значит, вот колхозники, кто прикреплен был ученикам, и сказали, что вот из кучек всю картошку вываливаете вот эти траншеи. Людям ничего не объяснили. И тогда учителя говорили, зачем мы должны закопать? А нам сказали, что урожай нельзя употреблять пищу. Он заражен, загрязненный. А чем, никто нам не говорил.
вот этих домах вот тоже от рака умерли, которые участвовали в ликвидации последствий аварии. Вот на них смотрю, иногда приезжаю и реву, потому что людей уже ничего не остается, а государство ни о чем не думает. Дома-то стоят, а людей нету. Вот подряд уже сколько домов? Раз, два, три, четыре, пять. Вот шесть. 6 домов подряд никого нет. Все умерли. У нас в основном болезни раковые заболевания. У нас в основном раковые сердечно-сосудистые заболевания и сахарный диабет. Это все те, которые связаны с радиацией. The Mayak site and its activities are still kept secret. From the beginning, the plutonium plants of this enormous complex have dumped their liquid waste into the lakes, transforming them into giant open-air reservoirs. We discover, however, that the lakes of waste are contaminating the main watercourse in the region, the river Techa. This river provides water to many villages before flowing into the Ob River that crosses Siberia to the Sea of Kara. Muslimovo is the first village situated on the river. We go there with Christian Courbon, a scientist from the French laboratory CRIRAD, to investigate the contamination of the area by the radioactive waste. On the way, we cross the Techa River. Oula, déjà c'est chaud là. Juste là. Juste au pied des escaliers, on est à 1400 chocs secondes. Ce qui est assez élevé. Bon là, toujours au bord, là je suis à 2000 encore. Hein. Lisière de l'eau, 2004, 2006, 2008, 3000, 4000, 5000. C'est complètement pourri là. Là, c'est hallucinant. 5,000 clicks per second. That's 50 times the level of natural radioactivity. Vu le niveau radiométrique là, c'est très contaminé, donc on ne sait pas ce qu'il y a comme radio-éléments dedans, et leur radiotoxicité non plus. Mais c'est très dangereux, donc il faut éviter d'y mettre les doigts et de se sucer les doigts ou de se toucher avec ça. Au-dessus de l'eau, 9000. Là, je suis monté à 16 000. 16 000 chocs. C'est énorme. En termes de lieu, c'est équivalent à quoi comme zone? Là, on peut trouver ça dans l'environnement. Tchernobyl. Mais bon, comme ça, au bord d'une route, sous un pont, trouver des niveaux pareils, non. Sous un pont où tout le monde a accès en plus. Ben oui, parce qu'il y a plein de traces de paille. Il y a des gens qui doivent venir chercher des roseaux ou pêcher, je sais pas. Sans doute, il y en a qui pêchent, là dans le courant. Là. L'accès de cette rivière devrait être fermé. Je ne devrais pas pouvoir être là à ce moment, maintenant. C'est une poubelle nucléaire en pleine nature, avec des niveaux d'irradiation énormes. Je pense aux gens qui ont dû construire le pont neuf là à côté. Ils ont dû prendre des bonnes doses et bien se contaminer. D'ailleurs, il faudrait qu'on parte là aussi pour limiter notre dose. Et c'est assez rare que ça m'arrive dans l'environnement de devoir quitter un lieu à cause de ça, quoi. À cause de...
The river has been contaminated for 50 years. The government has already evacuated many villages. Muslimovo is the last. Здесь вот снесенные дома, да, и вот им бульдозером приезжают и сносят эти дома. Вот там недавно уехали уже. 2/3 населения уехало совсем отсюда. Из-за радиации, только вот у нас сверху, как сказали, что радиация в основном. Просто как-то в душе не ложится. Это страшно, как после бомбежки. Просто это в душе как-то все кипит, ну, все это обидно, жалко, до слез. Все это разваливается. Наверху вот находился интернат до 91-го года. В этом интернате жили дети, которые приезжали из соседних деревень. И средняя школа у нас только у Муслимова была. И у них это было излюбленное место отдыха. Они здесь загорали, ловили рыбу, отдыхали. А здесь самая высокая точка у нас в селе Муслимова. Гусят пасли, бабушки сидели. Целый день она по траве сидела, и все это под низом ее ударяло радиацией. Сейчас этих людей уже нет живых. В советское время все, что было связано с атомной индустрией, было секретно. В период гласности, кстати говоря, вот Чернобыль случился в 1986 году, катастрофа в Чернобыле. И она была такого масштаба, что сначала попытались ее сделать секретной. Сначала ей это говорили, нельзя, ничего не случилось. Но потом, когда нужно было привлекать сотни тысяч людей, секретность вылезла. И она, Чернобыль, 1986 год, была одна из причин возникновения гласности. Вот того периода гласности при Горбачеве, когда вынуждена была коммунистическая партия сказать, мы не можем больше жить в секретном обществе, это опасно для всего общества, мы должны открыть какие-то секреты. И вот атомная энергетика стала открывать свои секреты. Маяк был полностью закрытая организация, никто не знал, что там происходит. Аварии, катастрофы, которые там были полностью секретны. Секретно, но мы знали, это по слухам, по всему, что это были грязные секреты, потому что катастрофы на маяке влияли на жизнь десятков тысяч, сотен тысяч людей. И мы стали об этом говорить. И Ельцин, который пришел на волне вот этих демократических преобразований, он вынужден. То есть вот после краха режима, политического режима одного, возникает какой-то короткий период, когда новый режим говорит правду. Это было в России с 91 до 95 года. А потом снова сильнее, да. The government offered 1 million rubles to the inhabitants for them to leave the village. That's about $30,000. But these indemnities did not enable everyone to leave. Сколько из нашей деревни с раковыми заболеваниями умерли. А куда деваешься? Куда сорвешься сейчас на нашу пенсию? До самой смерти будем жить. Куда деваешься? Вы знаете, вот вам как-то объясняли, какие продукты самые вредные, вот если радиационно смотреть? А у нас должно быть все, говорят, привозное. А если жить и откуда-то возить, если у меня своей грядки не будет, что бы на эти 3000 купил? Все свое. А молоко часто пьете? А свое молоко как не пьем, не пить. Вроде на пробу брали, без ответа. Воду брали.
А что это была за проба? Ну, санэпидстанция. Когда это было, не помню? Да почти каждый год берут. Молоко берут на пробу? И молоко берут. С ФИБа. У нас же больница тут, в этом, в Челябинске, ФИБ, филиал Института биофизики. И вот они приезжают. Так, брали молоко на пробу, что сказали вам? Ничего не говорят, они для себя. We take a sample that we send to the laboratory. The analysis we receive are unequivocal. The milk is contaminated. It contains a significant quantity of cesium-137, of tritium, and strontium-90, a radioactive element that is incorporated in bones. A regular consumption of the milk increases the risk of cancer. The FIP in the large neighboring city of Chelyabinsk is a hospital specialized in nuclear medicine that analyzes the milk. The population is regularly examined here without ever knowing the results. So I want you to tell me in what your study consisted. Да, наше население является, к сожалению, уникальным населением, которое подверглось действию радиации в естественных условиях. И результаты первых анализов подтверждаются и нашими современными исследованиями, которые показывают, что имеется достоверная, четкая связь зависимости показателей смертности от онкологических заболеваний и показателей заболеваемости онкологических от величины дозы. Мы создали когорту наблюдения населения, облученного в прибрежных селах реки Течи. Когорта составила около 30 тысяч населения, и к настоящему моменту период наблюдения уже составляет более 50 лет. This doctor admits that the Muslimovo population has been studied since the 1950s. They have purposely let several generations live in a contaminated territory. Действительно, они нас держат как подопытные кролики. Курчатову поставили памятник, а нам оставили кресты. Каждый день похороны у нас в Муслимой. 5-6 кладбищ, все полные уже. Вот приезжайте, посмотрите, кладбище снимите. 5 кладбищ полных. Вот у меня в прошлом году только умер, 48-летний, 21 июля 48 исполнится. Умер от рака. Оно давно нас об этом известить и отселять. Мы как подопытные животные, кролики существуем там. Видимо, так и на это держат нас там. Наживаем свое. Такая уж у нас судьба. In Muslimovo, access to the banks of the Techa River is forbidden, but the protective measures are minimal. Animals and the inhabitants still go there. 75 fois plus que le rayonnement naturel. C'est gros ou pas? Ouais. Super.
Tiens, il marque. Il marque, hein, ça c'est sûr. Ouais. Là, il n'y a pas photo. Back in the CRERAD laboratory, Christian prepares the analysis. On va voir là. Voilà. C'est T1? T1. Ok. After placing the samples in a gamma spectrometry counting channel, he's going to evaluate their level of radioactivity and look for the presence of certain radioactive elements. Donc là, je l'ai centré sur le césium 137. Oui, oui, mais c'est... Il n'y a pas photo. Il y a une bonne contamination au césium 137. Hein. Ah oui, ça c'est plus que net. Hein. C'est même énorme. After a few days, the final results will be ready. Alors, les analyses en laboratoire montrent d'abord qu'il y a toujours aujourd'hui une contamination importante de l'eau de la rivière Técha par du tritium, ce qui n'apparaît pas dans les publications officielles. Deuxièmement, cette contamination de l'eau a induit et continue à induire une forte accumulation, en particulier de césium 137 dans les terres des berges, avec des concentrations en césium qui transforment vraiment ces terres en déchets radioactifs. On a mesuré jusqu'à 180 000 becquerels par kilo dans la terre prélevée au niveau du pont. Et donc, évidemment, des doses de radiation pour les populations qui marchent sur ces sols qui sont importantes. Ensuite, puisqu'il y a une contamination de l'eau, des sols, il y a ensuite transfert vers la chaîne alimentaire, contamination des poissons. On a mesuré plus de 600 becquerels par kilo sec dans les poissons prélevés à Muslimovo. Contamination du lait, 24 becquerels par kilo en césium 137. Ce qui fait que la population qui vit à Muslimovo, à la fois par la radiation qui émane des terres, au bord de la Técha, par la contamination de la chaîne alimentaire, eh bien, elle est exposée à des doses qui sont tout à fait importantes. Vous avez dire que Muslimovo est un village contaminé? On peut vraiment se poser la question de savoir comment se fait-il que Muslimovo, aujourd'hui, ne soit pas évacué. A few days later, supplementary analyses show that the sediment from the Techa River is highly contaminated by the most toxic elements, plutonium-239 and 240. The level reaches more than 2,200 becquerels per kilogram when it should be 0. Plutonium is the explosive used in atomic bombs. All nuclear plants, whether military or civilian, have a point in common. They produce radioactive waste that they discharge partly into the environment. At La Hague, France also has its own installation. A plant that reprocesses waste similar to the one in Mayak. Ouais, donc là, en fait, on se trouve juste dans l'alignement de la sortie du tuyau de rejet radioactif, donc qui vient de l'usine Kojima de La Hague. Donc juste derrière moi, il y a l'usine Kojima. Et puis ce tuyau, il part en mer, 4,5 km de conduite, et il se rejette à 1700 mètres de l'extrémité de la pointe de La Hague. Ici, en dessous, là, on a l'équivalent de 33 millions de fûts de 200 litres de déchets nucléaires qui, tous les ans, passent ici à travers donc ce tuyau et sont rejetés en mer. Si ces produits étaient conditionnés dans les fûts, depuis 1993, il serait formellement interdit de les rejeter. The reprocessing plant in La Hague rejects daily 400 cubic meters of radioactive waste into the currents of the English Channel. Certain elements, such as iodine-129, can be detected as far as the Arctic. The analysis carried out by Greenpeace show that certain ocean bottoms have become true radioactive waste dumps. The seaweed, shellfish, and mollusks are also contaminated.
suite à l'investigation considérable qu'on avait fait sur le tuyau et tout ce qu'on avait pu démontrer, on a eu l'idée de se dire, mais après tout, il y a aussi un autre émissaire qui pose problème, c'est les rejets gazeux. Donc là, on a dit, mais comment on pourrait faire? Alors on s'est dit, la meilleure solution pour se mettre à hauteur des cheminées, c'est d'utiliser des cerfs-volants. Donc on a pris de très très grands cerfs-volants, sur lesquels on a monté le long du câble un petit tuyau, et puis on a pompé l'air, on a pompé le gaz à la hauteur des cheminées, à l'extérieur de l'établissement, et regardez ce qu'il y a dans le panache. Et c'est là où on a trouvé des seuils extrêmement importants, de dizaines de milliers de becquerels par litre d'air de tous les produits radioactifs rejetés par l'établissement de La Hague. Finalement, ça n'avait jamais été mesuré, on était les premiers. Suite à ces mesures de krypton qu'on a fait dans l'environnement, on s'est dit quand même, ça serait bien de regarder un petit peu ce qui se passe concrètement. Et donc, on a utilisé pour ça un logiciel américain, qui est celui qu'utilise Kojima, pour regarder la dispersion de ce krypton 85. Et alors là, on a pris la source de krypton, qui part de cette cheminée, et on a regardé comment ça se disperse sur l'Europe. Et on s'aperçoit qu'en 2-3 jours, suivant la direction des vents, l'ensemble de l'Europe est concerné par ces rejets. On a fait des expériences où on peut mesurer, on peut fixer facilement le calendrier de cisaillage des combustibles de Kojima La Hague sur le toit de l'université de Gand en Belgique ou sur le toit de l'université de Genève. Il faut voir que, en fait, ces rejets de La Hague, on est quasiment dans la situation d'un accident permanent. C'est comme si on avait un problème sur une centrale nucléaire et que finalement, on avait un rejet permanent. On est en situation accidentelle permanente, mais légale. L'usine de La Hague est vraiment une des installations du monde qui a les autorisations les plus importantes. Si on regarde par exemple la quantité de krypton qui a été rejetée par l'ensemble de tous les essais d'armes nucléaires, les 500 essais atmosphériques d'armes nucléaires, c'est de cet ordre de grandeur. On voit que l'usine de La Hague, en une seule année, par exemple en 1999, a rejeté dans l'atmosphère plus de krypton 85 que toutes les explosions atomiques qui ont été faites pendant des décennies par l'homme. Et comme la période de ce gaz est de 10 ans, il s'accumule progressivement dans l'atmosphère. On le voit par exemple sur ce graphique. Depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui, les années 90 et 2000, la concentration en krypton radioactif dans l'atmosphère de l'hémisphère nord ne cesse d'augmenter. Et ça, c'est dû au rejet des installations de retraitement, dont évidemment La Hague. It would be extremely costly to recover certain radioactive elements, such as tritium or krypton-85. The reprocessing plant in La Hague is authorized to reject waste into the environment. The reprocessing plant in La Hague has its own team that takes samples and measures the radioactive fallout. We meet the manager, accompanied by the site's director of communications. Est-ce que les rejets de l'usine contaminent l'environnement? Non, je ne parlerai pas de contamination. Nos seuils de mesure sont tels que on détecte la radioactivité naturelle. Et donc, nous sommes dans le bruit de fond de la radioactivité naturelle. Donc, si on ne parle pas de contamination, on parle de quoi? Moi, je parle d'absence d'impact. Enfin, il y a... Bon, enfin, on va la refaire, là, parce que je... The director of communications intervenes. La question, c'est est-ce que l'environnement est contaminé, quoi? Voilà. Oui. Oui. Donc, l'environnement, il n'est pas contaminé. Non, il n'est pas contaminé. Il n'est pas contaminé. Vous avez des traces, vous avez des traces, on trouve des traces dans l'environnement. Il n'y a pas de contamination. We understand the embarrassment of these Areva employees. They must recognize that this operation rejects radioactive waste into the environment without having the right to use the word contamination. On sait qu'il y a des rejets radioactifs dans l'environnement, mais l'industrie nucléaire nous dit que ces rejets ne sont pas dangereux puisqu'ils sont en dessous des normes sanitaires. Le problème, c'est que lorsqu'Areva dit « nous sommes en dessous des normes », la bonne question, c'est est-ce que ces normes sont pertinentes? Et le problème, c'est qu'elles ne le sont pas. Ces normes sont basées sur le modèle Hiroshima-Nagasaki, où là-bas, les gens ont été exposés à une irradiation intense, mais externe et très courte. À La Hague, ça n'a rien à voir.
Les gens qui vivent autour respirent en permanence, mangent en permanence des éléments faiblement contaminés de l'air de la chaîne alimentaire. Et donc, leur corps reçoit à de très faibles niveaux, mais en permanence, des doses de radiation à l'intérieur. C'est ce qu'on appelle une contamination interne, chronique, à très faible niveau. Ce n'est pas du tout le même système, ce n'est pas du tout le même modèle. Et on l'a bien vu, par exemple, à Tchernobyl. En se basant sur ce modèle d'Hiroshima et Nagasaki, les scientifiques avaient dit « Autour de Tchernobyl, on ne constatera jamais d'augmentation de cancer, c'est pas possible ». Et puis au bout de 5 ans, ils se sont aperçus qu'il y avait une épidémie massive de cancer de la thyroïde chez les très jeunes enfants. Et ils ont été obligés de reconnaître que le modèle était faux. Eh bien, autour des installations nucléaires, c'est le même problème. On applique un modèle de risque qui n'est pas représentatif. Donc il y a bien autour de la Hague un impact de contamination de l'environnement et il est très probable que ça conduise à un impact sanitaire. Et c'est pourquoi utiliser ce modèle pour prédire le nombre de gens qui auront un cancer autour de la Hague, c'est une absurdité scientifique. Être soumis à de faibles doses de radiation, ça augmente les risques de cancer. Ce ne sont pas les associations qui le disent, c'est la Commission internationale de protection radiologique. Cette commission considère, en ayant pris en compte les études qui existent sur l'homme, sur les animaux, que le modèle de risque sans seuil est le modèle le plus réaliste. Autrement dit, que considérer que toute dose, même très faible, augmente bien les risques de cancer, c'est le modèle qui rend le mieux compte de la réalité. Reprocessing plants are responsible for 80% of the radioactive waste in Europe. Why reprocess the waste? In Arriva's brochures, the combustion cycle is shown as a closed circuit. This technology is presented as reprocessing. When you reprocess a glass bottle, you reuse 100% of the matter. Is it the same for nuclear waste? The Arriva Group allows us to visit the reprocessing plant in La Hague. The spent nuclear fuel from 58 power stations in France and in some foreign countries arrives at La Hague by train and by road. It is then unloaded by robots inside the completely airtight building. Any contact with the fuel would be deadly. After being unloaded, the fuel is placed in storage pools while waiting to be reprocessed. It must cool down further and lose some of its radioactivity. Voilà, donc c'est une des 4 piscines d'entreposage intermédiaire des éléments combustibles. Vous avez dans cette piscine 9 mètres d'eau, dont 4 mètres au-dessus des paniers nous protègent intégralement du rayonnement. L'eau en elle-même, elle est contaminée par les poussières qui viennent des réacteurs. Et l'eau est filtrée en permanence par les pompes que vous voyez le long des bassins. Combien de temps est-ce que les combustibles sont entreposés en fait? On estime qu'en moyenne, si je fais une moyenne, on les entrepose 5 années. When it leaves the storage pools, the spent fuel is cut up and dissolved. This process separates the different materials. The result is 95% uranium, 1% plutonium, and 4% final waste. The reprocessing therefore does not eliminate the radioactivity, but concentrates it into the final waste. This is extremely dangerous, as it contains 99% of this radioactivity. It is cast in molten glass and stored in wells. Si on prend l'exemple d'un réacteur de 1000 MW, ce réacteur va produire chaque année 20 tonnes de combustible usé. Et nous allons produire à partir de ces 20 tonnes de combustible entre 15 et 20 conteneurs de verre. Donc quelque part, un réacteur va fournir en termes de déchets de haute activité l'équivalent de cette surface au sol. Et si on transforme ça en parc nucléaire français, tout ce que la France consomme comme électricité nucléaire, 80%, eh bien, va générer chaque année uniquement cette surface en termes de déchets de haute activité. The surface of these glass containers is relatively small, but they will remain dangerous for several 100,000 years. The plutonium is reusable. It holds great quantities of energy. Mixed with uranium, it forms a new fuel, MOX.
But the greatest volume of matter recovered during the reprocessing is uranium. It represents 95% of the waste. We could not find out what happens to it. If reprocessing is really recycling, how is uranium reused? Que devient l'uranium de retraitement d'EDF? Alors l'uranium de retraitement, il est entreposé sur le site de Pierre-Latte. Et au moment où le client souhaite le réutiliser, c'est une sorte de bas de laine qu'il se constitue, une réserve d'énergie, de matières premières, puisque le nucléaire a cette caractéristique que c'est une énergie recyclable. À partir du moment où le client nous le demande, alors ils sont envoyés dans des installations, soit aux Pays-Bas, soit en Russie, où là il va subir un nouveau processus d'enrichissement. Le groupe Areva ne dispose pas actuellement de ces technologies. Et donc, cet uranium issu du retraitement est envoyé dans les installations en Europe ou en Russie et est donc réinjecté ainsi dans le cycle. French uranium goes partly to Russia. What exactly happens to it? Vladimir Chuprov of Greenpeace Russia tells us that the uranium is sent to Tomsk in the middle of Siberia. He comes along with us. Why are we going to Tomsk now? We're following the train with the hexafluoride uranium from France. We assume that some part of this material will be dumped forever in Russian Federation. We don't know, maybe we'll learn more about that in Tomsk. We will look at the documents, we'll ask local authorities, local experts, we'll learn from local NGOs, and we'll try to learn what's happened, what's going on with French materials there. We grasp the incredible journey made by the French reprocessed uranium. It leaves the south of France, travels 900 kilometers by train to Le Havre, then 3,500 kilometers by boat to St. Petersburg, and another 3,200 kilometers by train to end up here in the middle of Siberia. When it arrives in Tomsk, this dangerous matter has traveled over 8,000 kilometers. Alexei Toropov is Vladimir's contact in Tomsk. He supplies him with all the information about the activities in this region. По правой ветке, да, пойдем? Громко лучше не пиши, чтобы эти там дорожники не возмутились, начнут. Определенный гексафторид урана, как и все другие радиоактивные материалы, на Северск, перевозят их в ту сторону, да, туда по однопутной железной дороге. The transportation of the uranium does not end in Tomsk. It continues on a few kilometers from there into the nuclear complex Tomsk 7. The town is closed to foreigners. Это тот самый секретный завод Томск-7. Да, это Северск, город Северск. Сколько населения? 125 тысяч человек примерно. И обнесен колючка по периметру, я вижу, да? Полностью колючая проволока вместе с Сибирским химическим комбинатом. А уже отдельно производство Сибирского химического комбината охраняются еще отдельно, естественно, еще более, так сказать, мощной физической защитой. This is a train. Seversk. This is the train, yeah. C'est celle-là. Let's go closer. Okay, this is the military reactors plant with the cooling towers. Oh, what's this? That's the point, that's the issue. That the containers with the hexafluoride uranium stored on the territory of Siberian. And you can see that this one point, this is every container, yeah, because it's 10 meters length, so it could be seen from the space as it lying in the open air. These fields of containers are out in the open with no particular protection. We would like to have confirmation that it really is uranium.
going to show you some, because we have no authorization to go into Tomsk 7. So we're going to show you some pictures so that you can explain to us what we see now. Да, вот это город Северск. Вот тут, видимо, площадки хранения, наверное. Или, вот они, наверное, площадки. Просто отдохнуть, да. Да, вот это и есть хранение контейнеров с гексафторидом урана, совершенно верно. So this is safe? Ну, раз хранится, наверное, безопасно. Я думаю, если бы нужна была крыша, сделали бы крышу. Is no danger for environment nor for health impact? Нет, у него же выбросов не бывает. Нет. Ни выбросов, ни сбросов. Это герметичные контейнеры, которые хранятся. Другое дело, если, скажем, вдруг, не дай бог, упадет самолет и разобьются контейнеры. Вот в этом случае ядовитое облако куда-то может пойти, да. Но это от жилых кварталов далеко. Но вы знаете, я могу сказать, вот у нас такая громадная территория, что если несколько гектаров займется вот этими контейнерами, меня, честно говоря, это мало волнует. Когда французский уран поступает сюда, что с ним дальше происходит? Здесь его доводят до нужных кондиций, то есть переливают гексафторид урана, переливают из контейнеров, которые приходят с поездом, переливают на СХК уже в свои контейнеры, затем доводят до нужной концентрации по урану 235, то есть чтобы из него можно было изготовить топливо для атомных станций. И вот такое уже готовое почти топливо, только не в виде таблеток, а в виде гексафторида урана, но обогащенного, его отправляют во Францию опять в этих же емкостях. So do you think that 100% that goes from France goes back to France? Ни в коем случае. Порядка 80%, даже больше, может быть, я точную цифру не знаю, порядка 80% объединенного гексафторида урана остается здесь, на площадках СХК, то есть хранится. France abandons tons of depleted uranium in the depths of Siberia. It's not highly radioactive, but it's still the kind of waste that must be monitored and stored in good conditions. Back in France, EDF, owner of the French nuclear power stations, confirmed the information discovered in Russia. 90% of the remaining matter is left in Russia after being enriched. And this new data changes the final results of the reprocessing. When uranium is enriched, 90% of it is not reusable. It follows that the reprocessing of waste allows only 10% of the matter to be recycled. We are very far from the 96% announced by Areva, who uses this figure to present nuclear energy as recyclable. This low level of reprocessing is achieved at the price of dangerous transportation, pollution, and radioactive fallout in the environment. The choice of reprocessing is therefore questionable. Only 3 countries in the world have chosen this solution: France, England, and Japan. But that doesn't mean other countries have solved the waste problem. In the United States, the bars of spent fuel are placed inside reinforced containers stored around the power stations. For many scientists, this is the best method. It avoids handling and transportation. But the least costly technique, the most used around the world, is simply to leave the spent fuel in large storage pools while waiting for an eventual solution. Well, my colleagues and I actually published a paper in 2003 where we looked at the last 25 years of the safety literature regarding spent fuel and took it to the logical extreme of an act of terror. What would happen? And the basic problem is that these are in pools of water. And when the water is caused to be drained, the fuel heats up and catches fire. The fire will then release fantastic amounts of radiation into the environment. And we estimated that a spent fuel fire could cause more land contamination than Chernobyl by maybe 4 times in terms of forbidden territory. In other words, people having to flee and not be able to return to their
homes, an area that would be about roughly 4 times greater than Chernobyl. We, of course, were denounced and attacked by the nuclear industry and the government. And the National Academy of Sciences was asked to, by the Congress, to look into this. And in 2005, the Academy said that we were correct, you could not rule this out, and that we had to take this problem much more seriously. Spent fuel pools were recognized by Germany and the Swiss as an unacceptable risk because of airplane crashes and acts of terrorism. And Germany in particular has moved much of its spent fuel into these dry storage areas. So these concrete storage containers are put into hillsides, or if they can't put them into hillsides, they surround them with real thick concrete buildings, so that if an airplane crashes into them, it will not cause the radiation to leak and cause the collapse. Our government refuses to do this, mainly because it costs money. The French, as you know, at La Hague, they have anti-aircraft guns. They have lots of spent fuel in pools there. But their idea is, you know, we'll shoot the airplanes down. We don't have that here in the United States. At least 450 storage pools containing radioactive waste are spread around all the countries using nuclear power. Each nuclear power station and each reprocessing plant has at least one. So there are just as many ultra-sensitive places to monitor. The dangers linked to nuclear waste appear to be more and more serious. The industry is improving its protection systems as well as the means of transportation. But international terrorism creates a risk we had not imagined previously. The extent of the problem of radioactive waste is increasing. On est parti sur cette technologie en faisant un pari, c'est celui de savoir traiter les déchets. Ce pari, il a été lancé dans les années 70, nous sommes en 2010 bientôt, et le pari n'est pas gagné 40 ans plus tard. On n'a pas trouvé de solution pour les déchets. Le traitement des déchets, cela pourrait être effectivement la réutilisation massive du déchet nucléaire, ce n'est pas le cas avec le MOX, ou ça pourrait être un instrument permettant d'incinérer les déchets nucléaires, ça n'existe pas. Et donc, pour l'instant, on est collé avec ça. Alors, c'est pour ça que ce n'est pas une filière durable, au sens auquel on entend aujourd'hui les filières durables. Et en ce qui concerne le nucléaire, il y a une religion, je dirais en France, partagée par l'essentiel de la classe politique de droite et de gauche. Et aujourd'hui alimentée par la question du changement climatique sur le fait que le nucléaire va nous sauver. Donc c'est quasiment religieux, vous voyez, et donc c'est très très difficile, même sans, encore une fois, moi je ne fais pas partie des antinucléaires de base. Je ne suis pas a priori contre la technologie nucléaire, je pense qu'elle pose beaucoup de problèmes. Je ne suis pas sûre qu'elle soit économiquement rentable. Mais ce dont je suis sûre, c'est qu'elle est à l'origine de beaucoup des maux MAUX de la société française, du fait de l'opacité, du secret dans lequel le système s'est enferré, qui a débordé sur plein d'autres choses, parce qu'il fallait cacher le fait que c'était fait pour le nucléaire. Et deuxièmement, c'est à l'origine d'une partie de nos difficultés économiques actuelles, dans la mesure où le fait que nous ayons tout misé sur le nucléaire a fait qu'on n'a pas développé les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique, les nouveaux matériaux, etc., etc., et que notre industrie est en retard. In all the countries that possess nuclear energy, the secret surrounding it has provoked waves of protest. The movements of opposition have called for more democracy. After decades of confrontations throughout the world, certain states, like Germany, Belgium, and Italy, have decided to take into account the wishes of their inhabitants. They have started major debates, which have sometimes led to the decision to abandon nuclear energy. The fear of radioactive waste weighs heavily on this decision. To regain people's trust, nuclear energy must propose a solution. Current research shows that it might have the beginning of a solution in 2050 by means of transmutation.
Meanwhile, the most recent proposal is to bury the waste underground. The site of Bure in France has been chosen for a laboratory unique in the world. A team of scientists is testing the possibility of storing radioactive waste at very great depths in the Earth. Voilà, on y va. C'est parti. Voilà, donc on va descendre à 490 mètres. C'est au milieu de la couche d'argile que l'on étudie. Cette couche d'argile se situe entre moins 422 et moins 552 mètres. La réception. The laboratory is at the center of an enormous clay bubble, chosen because it is impervious to water. On va installer dans cette couche géologique des déchets nucléaires. Donc on va stocker des déchets nucléaires de haute activité vie longue et de moyenne activité vie longue. Donc des déchets fortement radioactifs? Les déchets les plus radioactifs. Alors ce que l'on étudie ici, ce sont en fait les propriétés de confinement de la roche pour confiner sur de très longues périodes, dizaines de milliers, centaines de milliers d'années, la radioactivité. Pourquoi? Parce que ces déchets sont dangereux? Ce sont évidemment des déchets très dangereux. Et au bout de certain nombre de milliers d'années, les colis de déchets seront soumis à une dégradation. Et donc, il faut que la roche assure un confinement de tous les produits radioactifs de façon à ce qu'ils restent confinés le temps de la décroissance radioactive. The concrete, stainless steel, and glass which trap the radioactivity will eventually disappear. The waste will be released and will travel slowly through the layer of clay and rise to the surface. The waste will be dangerous for at least 200,000 years. It must not come out into the environment sooner. The engineers' calculations and their decisions are vital for the future. Alors il faut bien voir que donc, le stockage, s'il est construit dans les années 2025-2030, a environ 70 ans à un siècle d'exploitation. Au bout de cette phase d'exploitation, 70 ans, un siècle, eh bien, ce site sera surveillé pendant peut-être encore 200 ans derrière. Au-delà, s'il peut continuer à être surveillé, il sera surveillé, mais il est possible que la mémoire soit perdue. Et donc il est important que le stockage en lui-même soit sûr, de sorte que même si la mémoire était perdue, eh bien, il ne puisse pas arriver quelque chose de dommageable. On peut imaginer qu'un jour, quelqu'un fasse de l'archéologie et redécouvre ces fûts? C'est une bonne question. On a eu cette question de la mémoire qui est venue souvent de la part du public. Et on a eu deux opinions qui sont apparues un peu spontanément dans les débats. Des gens qui ont dit non, le stockage, il faut absolument qu'on le marque en surface par des œuvres gigantesques, peut-être par de l'art, parce que l'art, on le préserve, on s'en souvient, c'est beau, par des pyramides, des choses comme ça. Et comme ça, les hommes du futur se souviendront que là, il y a un stockage. Et puis il y a eu d'autres opinions, des gens dans la foule, qui ont dit mais non, au contraire, il faut banaliser, parce que si on laisse une trace, et si on ne l'oublie pas, alors l'homme du futur sera aussi curieux que nous, et il y aura un archéologue du futur qui va se précipiter pour aller chercher le stockage. Alors après, ça c'est presque de la poésie, j'ai envie de dire, on est dans la science-fiction. Toujours est-il que là, chacun peut avoir tort ou avoir raison. Ça, rendez-vous dans 100 000 ans pour le savoir. Mais dans tous les cas, on en revient à cette question de la mémoire ou de la confiance. Est-ce qu'il faut mieux faire confiance à l'homme, à la société, pour gérer les déchets, ou à la géologie? C'est aussi ça la logique du stockage. Aller chercher de la stabilité en profondeur, quoi qu'il advienne en surface. Le problème du nucléaire, je dirais, c'est d'hypothéquer l'avenir. Hypothéquer l'avenir, entre le moment où vous mettez un réacteur en marche et le moment où vous l'avez démantelé, il peut y avoir plus d'un siècle. Est-ce qu'un seul régime politique a pu durer un siècle? Est-ce qu'il y en a beaucoup dans l'histoire? Il y en a très peu. On voit aujourd'hui l'Argentine qui a été très riche à un moment donné, qui devient très pauvre, l'Union soviétique qui s'effondre. On ne peut pas parler de stabilité politique à l'échelle de 1000 ans, en tout cas. Imaginez que les Égyptiens avaient stocké du nucléaire. Aujourd'hui, vous voyez qui s'en occuperait. Je pense que c'est effectivement un peu délirant de penser pouvoir gérer l'avenir à des périodes comme celle-là, quand on regarde le passé de l'histoire humaine, quand on voit les changements, les bouleversements et tout ça. Pour moi, c'est un peu délirant, ça, je dois bien le reconnaître. What will this landscape look like in 200,000 years?
Will there be a city, a sea of ice, an ocean, or a field of flowers like today? Nuclear energy is the only human activity that requires us to consider such a long time span. 200,000 years means more than 6,000 generations that must be protected from our current activities. The engineers seem confident, but their responsibility is enormous. They must guarantee the security for 6,000 generations. Can we trust them?